everyone, if you're watching me for the first time, welcome to my channel. I'm Chandrika, and if you're my subscriber, thanks for watching me again. First అందరికీ అడ్వాన్స్ ఈద్ ముబారక్. ఈరోజు నేను ఈద్ ఫెస్టివ్ మేకప్ లుక్ క్రియేట్ చేశాను. సో నేను ఈ లుక్ ఎలా క్రియేట్ చేశానో చూసేస్తారా మరి? లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు వీడియో. ఓకే, ఫస్ట్ నేను బ్లూ హెవెన్ ప్రైమర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఐస్కి. ఫస్ట్ ఐ మేకప్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేను హెవీ ఐ మేకప్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఐ మేకప్ ఫస్ట్ చేసి తర్వాత ఫేస్ మేకప్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఐబ్రోస్ గ్యాప్స్ ఫిల్ చేయడానికి బ్రో బ్రష్ తీసుకుని ఐబ్రోస్కి గ్యాప్స్ ఫిల్ చేస్తున్నాను. బ్లాక్ ఐ షాడోతో ఫిల్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఐబ్రో కోమ్ తీసుకుని ఐబ్రోస్ని కోమ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ల్యాష్ బ్రష్తో మళ్ళీ కోమ్ చేస్తున్నాను. ఐ షాడో బేస్ కింద కన్సీలర్ అప్లై చేస్తున్నాను. కిస్ బ్యూటీ కన్సీలర్, ఇది స్టిక్ కన్సీలర్. ఫస్ట్ ఐలిడ్ అంతా అప్లై చేసి నెక్స్ట్ చిన్న బ్యూటీ బ్లెండర్తో మొత్తం బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను దానిపైనే లిక్విడ్ కన్సీలర్ అప్లై చేస్తున్నాను, లోటస్ లిక్విడ్ కన్సీలర్. సో నా ఐ షాడో బేస్ నేను అనుకున్న షేడ్ రావడం కోసం స్టిక్ కన్సీలర్ అండ్ లిక్విడ్ కన్సీలర్ రెండు మిక్స్ చేసి అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కన్సీలర్ని సెట్ చేయడానికి కాంపాక్ట్ పౌడర్ అప్లై చేస్తున్నాను. లోటస్ కాంపాక్ట్ పౌడర్ ఒక లార్జ్ ఐ షాడో బ్రష్ తీసుకుని అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఐ షాడో. ఫస్ట్ ఒక ఐ షాడో బ్లెండింగ్ బ్రష్ తీసుకుని హుడా బ్యూటీ ఐ షాడో ప్యాలెట్ నుంచి ఈ బ్రౌన్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. అది కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుందన్నమాట. అది నా క్రీజ్ పైన అప్లై చేస్తున్నాను. కొంచెం అవుటర్ వీక్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాను, అదే షేడ్. నెక్స్ట్ కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ తీసుకుని ట్రాన్సిషన్ షేడ్ కింద అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ రోజ్ గోల్డ్ కలర్ తీసుకుని ఫింగర్తోనే ఐలిడ్ పైన అప్లై చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం షిమ్మర్ కలర్ అనమాట. ఆల్రెడీ బేస్ నేను ఆ బ్రౌన్ అప్లై చేశాను కాబట్టి కలర్ కొంచెం లైట్ అయింది. సో మళ్ళీ అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ షిమ్మర్ కలర్ని అండ్ క్రీజ్ పైన అప్లై చేసిన కలర్ని రెండింటిని మిక్స్ చేయడానికి మళ్ళీ బ్లెండింగ్ బ్రష్తో ఒకసారి బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఐలైనర్, లాక్మీ లిక్విడ్ ఐలైనర్ యూస్ చేస్తున్నాను. చిన్న వింగ్ లైనర్ డ్రా చేస్తున్నాను. అండ్ లైట్ కలర్స్ వేసుకున్నప్పుడు లిక్విడ్ ఐలైనర్స్ చాలా బాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఐలాషెస్ని కర్ల్ చేస్తున్నాను ఐలాష్ కర్లర్తో. నెక్స్ట్ మస్కారా, మేబ్లిన్ మస్కారా అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడతో ఐ మేకప్ హాఫ్ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫేస్ మేకప్ చేసి మళ్ళీ ఐ మేకప్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. సో ఫస్ట్ ఫాల్అవుట్ ఉంటుంది కదా, ఐ షాడో ఫాల్అవుట్, దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఒక కాటన్ ప్యాడ్ తీసుకుని మేకప్ రిమూవర్తో మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ బయోటిక్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఫేస్ అండ్ నెక్కి.
నెక్స్ట్ బ్లూ హెవెన్ ప్రైమర్ అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను ఈసారి ఫౌండేషన్ ఏం అప్లై చేయట్లేదు, సీసీ క్రీమ్ అప్లై చేస్తున్నాను. లాక్మీ 925 సీసీ క్రీమ్ తీసుకుని అప్లై చేస్తున్నా. ఇది నేను రెగ్యులర్గా అప్లై చేసే సీసీ క్రీమ్ కంటే ఈ షేడ్ కొంచెం లైట్ షేడ్ వచ్చింది. ఎనీవేస్ నాకు కొంచెం లైట్ షేడే కావాలి మేకప్కి, సో అందుకని ఇది అప్లై చేసేస్తున్నా. బ్యూటీ బ్లెండర్తో మొత్తం బ్లెండ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్ని సెట్ చేయడానికి కాంపాక్ట్ పౌడర్. సో పౌడర్ బ్రష్ తీసుకుని కాంపాక్ట్ పౌడర్ అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ లోటస్ లిక్విడ్ కన్సీలర్ అప్లై చేస్తున్నాను అండర్ ఐస్, నోస్, అప్పర్ లిప్ అండ్ ఫోర్హెడ్కి. అండ్ లిక్విడ్ కన్సీలర్స్ ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోతాయి స్టిక్ కన్సీలర్స్ కంటే. సో చిన్న బ్యూటీ బ్లెండర్ తీసుకుని బ్లెండ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ కాంటోర్ బ్రష్ తీసుకుని కిస్ బ్యూటీ కాంటోర్ అండ్ హైలైటర్ ప్యాలెట్ నుంచి బ్రౌన్ కలర్ తీసుకుని కాంటోర్ చేస్తున్నా. చీక్ బోన్స్, జా లైన్, ఫోర్ హెడ్కి కాంటోర్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ హైలైటర్ ఫ్యాన్ బ్రష్ తీసుకుని స్విస్ బ్యూటీ హైలైటర్ ప్యాలెట్ నుంచి సిల్వర్ కలర్ తీసుకుని అప్లై చేస్తున్నాను. అది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు నాది బ్రేక్ అయిపోయింది, సో మొత్తం ప్రోడక్ట్ అంతా పడిపోయింది. నెక్స్ట్ లిప్స్టిక్ నేను మ్యాట్మీ రెడ్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను వేసుకున్న డ్రెస్ రెడ్ కలర్ కాబట్టి దాన్ని మ్యాచ్ చేయడానికి రెడ్ లిప్స్టిక్ అప్లై చేస్తున్నా. ఓకే, ఫేస్ మేకప్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఐ మేకప్ కంప్లీట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ కాజల్ అప్లై చేస్తున్నాను వాటర్ లైన్కి. నెక్స్ట్ కొంచెం బోల్డ్ లైన్ అప్లై చేసి దాన్ని స్మచ్ చేస్తున్నాను. అండ్ కొంచెం గోల్డ్ షిమ్మర్ ఐ షాడో తీసుకుని మళ్ళీ స్మచ్ చేస్తున్నాను. స్మచ్ చేసిన తర్వాత మస్కారా అప్లై చేస్తున్నా. ఇన్నర్ వి అండ్ బ్రోబాన్ హైలైట్ చేస్తున్నాను. సేమ్ రోజ్ గోల్డ్ కలర్తోనే హైలైట్ చేస్తున్నా. హెయిర్ స్టైల్ నేను జస్ట్ ఒక క్లిప్ పెట్టుకున్నాను అంతే, హెయిర్ లూజ్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఈ లుక్లో నేను నెక్ సెట్ ఏం పెట్టుకోవట్లేదు, ఓన్లీ ఇయర్ రింగ్స్ కొంచెం హెవీగా పెట్టుకుంటున్నాను, సో దట్ నెక్ సెట్ పెట్టుకోకపోయినా మంచి లుక్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సింగిల్ బ్యాంగిల్ వేసుకుంటున్నాను రెడ్ కలర్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ మేకప్ లుక్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.